Good morning everyone. Ari na kita subong sa katapusan nga bahin sang aton nga series on the use of our spiritual gift. Ang aton nga series, diri naton gin-anchor sa words ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 1 verse 6. Siling diri, "This is why I remind you to fan into flames the spiritual gift God gave you when I laid my hands on you." If there's one thing that is clear sa sining passage, it is that ang spiritual gift is something that God gives sa mga tao nga may ara sang personal nga relationship sa iya. No, God is a generous giver. And the greatest blessing that God has given us is Himself. Kag isa sa mga manifestation sa paghatag sang Dios sa aton sang iyang kaugalingon, amo ni ang paghatag sa aton sang balaan nga espiritu. Ang may balaan nga espiritu, ang mga tao lang nga may ara sang genuine nga relationship sa kay Jesus Christ bilang ilang nga manluluwas. Kaya ang tagsa kalinuwas sang Diyos, gintagaan sang Diyos ang capacity to serve Him by serving other people paagi sa ilang mga spiritual gift or spiritual gifts. No, ang aton nga lesson sa sining pagtuon naton is that spiritual gifts are intended by God to help our brothers and sisters live the Christian life well. So ginimuan ko sang acronym ang ining pagtuon naton, no gin-discuss naton ang apat ka negative nga effects kung hindi kita magpagamit sang aton kaugalingon sa Dios. O hindi naton pagpagamit ang aton nga spiritual gift sa Ginoo. No gingamit ang acronym na CODE. No, first, letter C, if we will not put ourselves in a position to serve other people, we will get cold. We will get letter C, complacent. We will live a mediocre kind of life. And then letter O, we will see that we have a lot of opportunities missed kung hindi ka magpagamit sa Diyos. Letter L, there will be lack of spiritual growth sa imong kabuhi. Hindi ka magtubo, magpabilin ka lang nga bunjing. Bisan dugay-dugay ka na nga Kristohano, nangin kontento ka lang sa life na amo sina. No growth. But lastly here, letter D, there you will be discouraged. No, there will be discouragement and fear. Pablo ka mo, that discouragement and fear often prevent believers from using their gifts. Kablo ka mo nga, nahadlok sila tungod niya, wala sila nagpagamit sa Diyos, so wala sila sang prior nga experience kung paano sila gin-sustain sang Ginoo while ara sila nga nagapagamit sa Diyos. This disobedience stems from a lack of trust in God's power. Kung kaisa, wala kita bala sang prior nga experience nga kung paano kita gin-sustain sang Diyos, sang nagpagamit kita sa iya. So nagaresulta ni nga naganubo lang gid yung naganubo ang aton nga courage. We get discouraged and discouraged and discouraged. And we get more fearful kaya tungod nyo wala kita nagapagamit sa Diyos. Diri sa Matthew chapter 25, verse 25 and 28. Siling diri, as a parable ni siya, no? "So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. So take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags." So parable ni siya sang talent. Ang isa ka servant, gitagaan siya sang amuni nga amount sang talent, kag tungod nga wala yan niya gin gamit, wala yan niya gin cultivate, ang iya nga talent ginkuha sa iya, sa master. So fear and discouragement, we can learn here that it lead to burying our talents. Tungod ginahadlok kita, wala tagapagamit sa Diyos, it leads to wasted potential. It leads to missed opportunities to serve God and serve others more effectively. Ang mga manifestation, sini kay amo ni. You get complacent, you have lots of opportunities missed, there is a lack of spiritual growth in your life, and you get discouraged. Amo ini ang nagapakita, amo ini ang manifestation sang kabuhi ng disobedient sa Ginoo. Kabuhi nga wala nagapagamit sang iya nga spiritual gift sa Ginoo. Ang ini nga passage nag-remind sa aton that we are called by God to actively cultivate, to actively use our spiritual gifts for the glory of God and the good of other believers. As we conclude this study, God is the most generous gift giver you can ever know in this life. Now think about it for a moment. Ang Ginoo, ambal sa Bible, ang Ginoo naghatag sa aton sa damo-damo nga mga pagpakamayo. Breath in our lungs, the blessing of family, the blessing of wisdom,
the blessing of joy, the blessing of freedom, the blessing of peace, the blessing of eternal life. No, few lang na sa mga blessings ang Ginoo sa aton. But the ultimate gift that God offers us is Himself. Ang iyagid ka og lingon. No amount of earthly gifts, no amount of success, no amount of prestige, no amount of degree and wealth could ever outweigh and outvalue the most important blessing of all, namely God Himself for Jesus Christ. So beloved in the Lord, we may enjoy all the gifts nga pwede yatag sa kalibutan, but ang greatest gift nga pwede gid naton maangkon is the saving knowledge of Jesus Christ as our Lord and Savior. Kaya ang ini nga gift, we are commanded by God to share this to others. But the more that we don't share the good news, the gospel, the more that we will have discouragement and fear in our hearts. Why? Kaya tungod wala kasang prior nga experience of how God would sustain a person who would obey Him. And the more you neglect those chance to serve, the more that you will get fearful and discouraged. May this not be so sa aton nga kabuhi bilang mga anak sa Diyos. May we find ourselves lovingly obeying the Lord and allowing God to use our gifts for His glory and for the joy of the people. Let's pray. Our Father God in heaven, You give us the encouragement today to seize every opportunity to be used by You. Kag hindi mag-manifest sa kabuhi namon Ginoo ang coldness, ang complacency, ang opportunities missed, ang lack of spiritual growth and discouragement and fear. Kaya tungod nga wala kami Ginoo nagpagamit sa Imo. Lord, teach us to step into the water. Kaya magpagamit sa Imo Ginoo throughout because You are worth it. And You are the best master we could ever have. Hindi lang nga naghahatag sa amon sang strength, but You are also rewarding us with joy and growth and satisfaction. The more Ginoo ginapagamit namon ang kaugalingon namon sa Imo. May this challenge be in the hearts of Your people today. And let our lives be used by You for the praise and honor of Your Son, Jesus. And in whose name we pray. Amen. God bless you, everyone.